They were able to really go beyond the physical podían ir más allá de lo físico and experience the fullness, y experimentar el todo, this infinite reality de realidad infinita that we're a part of, de la que somos parte. that we're not separate. No estamos separados. And so these techniques Y estas técnicas to experience the divine, para experimentar lo divino, let me say the ancient science of breath. lo puedo describir como la ciencia antigua de la respiración. And over time, this knowledge became hidden. Con el tiempo se escondió. And as people became more worldly, Como la gente se volvió más mundana, okay. At the end, we'll have an opportunity to interact. al final van a tener una oportunidad de interactuar. And so these techniques, Estas técnicas techniques of God realization, de la realización en Dios, self-realization, de la autorrealización, became hidden. estuvieron escondidas. And only the ascetics, the mountain yogis and the forest yogis Y solamente los ascetas de las montañas knew of this knowledge. conocían esto. But then one of these ancient rishis, Pero uno de estos rishis antiguos, maybe some of you know, quizás algunos de ustedes saben, Mahavatar Babaji, Mahavatar Babaji, saw and studied humanity, estudió la humanidad and he saw that the time was right to reintroduce these techniques y él vio que el tiempo era correcto para introducir estas técnicas de nuevo, for the benefit of the modern world. para el beneficio del mundo moderno. And to reintroduce these techniques, Y reintroducirlas, he called él llamó a householder, a un hombre de casa, a very pious, sincere, honest person, a una persona muy pacífica y sincera, a family man un hombre de with familia, children, con hijos, also a very humble job. que tenía un trabajo muy humilde, He worked for the British Raj. trabajaba para los... Yes, sir, no, sir. ferrocarriles. Yes, sir, no, sir. Sí, señor, no, señor. And so he called Lahiri Mahashaya to the Himalayas, the mountains, Llamó a la Giri Mahasaya a las montañas del to Himalaya reawaken para and despertar to de nuevo, reintroduce these techniques para reintroducir de nuevo of estas God técnicas realization for the modern world, de la realización en Dios para el mundo moderno, for people living in the world, para la gente que vive en el in the mundo, family, en la in familia, the job, en sus trabajos, in the community. en sus comunidades. And these techniques were known, Y estas técnicas came to fueron known as conocidas Kriya Yoga. como el Kriya Yoga. And the definition of Kriya Yoga, Y la definición de Kriya Yoga, Kri is a Sanskrit verb meaning action, Kri es una palabra sánscrita que significa acción and Ya meaning divinity or God. y Ya significa divinidad o Dios. And so these techniques, Y estas técnicas, these breathing techniques, estas técnicas de respiración, these movement techniques, estas técnicas de these movimiento, concentration techniques estas técnicas de concentración, would enable a human Permitieron. being, a person, to experience permitieron experimentar a las This- personas infinite divine consciousness esta infinita conciencia divina, known as samadhi. conocida como samadhi. And so Kriya Yoga, Así que Kriya Yoga, and for us, the meaning of yoga or yoga y el significado de is yoga, union with the divine, es unión con lo divino. that you realize and experience Ustedes se dan cuenta y experimentan lo your own divino, divinity, that you're not two, you're one. que ustedes no son dos, son uno. La You're divinidad part of something that's quite profound. es algo muy profundo
And so Lahiri Baba was a householder. Lahiri Baba era un hombre de casa He initiated many men and women, que inició muchas mujeres both Hindu and Muslim, de hindús y musulmanas into the path of Kriya Yoga, en el camino del Kriya Yoga, predominantly householders. predominantemente gente de casa. Some of you heard the song, Algunos and de Gurudev sings a song. It's a Bengali song. algunos de ustedes oyeron la canción en bengalí que canta Gurudev. Lahiri used to sing a song. I threw away all my utensils of Lahiri. puja and of worship. Lahiri de Because Gurudev lo cantaba. my puja, my worship, Mi puja, mi adoración. I forget exactly how he said it. This is different. Es una extraña adoración. Es una extraña adoración. Perdido. It's a very strange adoration. Strange, Yes, strange. strange. Yes, rare, strange. The breath, La respiración. formless. That this was his puja. Esa era su puja. And we're all practicing this puja. Todos practicamos esta This is puja. what Baba taught Hariharananda. Baba se lo dio a Hariharananda. No breath, No respiración, no life. no hay vida. No one knows Nadie sabe when the breath will go, cuándo se va a ir la respiración. how many breaths we have left. Cuántas respiraciones nos quedan. So he had a simple message. Es un mensaje muy sencillo. Watch your breath. Observa tu Love your breath. respiración. Ama tu respiración. Try to perceive Trata de percibir the living power of God who's breathing. que el poder viviente de Dios está respirando. And Lahiri Mahashaya had several prominent realized disciples. Y Lahiri Mahashaya tuvo varios discípulos. His wife prominentes, was highly importantes, realized, realizados, had written some commentary on the Bhagavad Gita. y que han ha escrito algunos comentarios en el Gita, She was very well respected. muy respetado. And most people know of the guru of Paramahamsa Yogananda, Swami Sri Yukteswar, Y la mayoría conoce al gurú de Paramahamsa Yogananda, Sri Yukteswar. was a disciple of Lahiri Él Mahashaya. fue un discípulo de Lahiri Mahashaya. But some of you may not know that Swami Sri Yukteswar was not Lahiri Mahashaya's main disciple. Pero no fue su discípulo principal. His main disciple was Panchanan Bhattacharya. Su principal discípulo fue Panchanaman. And there are letters from Lahiri to Swami Sri Yukteswar Y hay cartas de Lahiri a Sri Yukteswar, telling him to go to Panchanan Bhattacharya donde tenía que ir con Panchan for instructions in the higher Kriyas. para las instrucciones de las altas kriyas. But Swami Sri Yukteswar is well known Pero Sri Yukteswar es muy conocido as the guru of Paramahamsa Yogananda, como el gurú de Paramahamsa Yogananda, who came to the West in the 1920s, que en 1930s, A lo mejor. 1940s, en los 40 and had his samadhi in 1952. y tuvo su samadhi en el 52. And Swami Sri Yukteswar Y Swami Sri Yukteswar had two other main disciples. tuvo otros dos discípulos importantes. Second one was Swami Satyananda Giri. El segundo fue See Swami that photo? Satyananda Giri. This one, Esa Swami foto. Satyananda Giri. Satyananda Giri, So while Yogananda was in the West, in the cuando United Yogananda estaba States, en Occidente, en Estados Unidos, Swami Satyananda ran all the ashrams, the organizations in India, Satyananda estaba a cargo de todas las organizaciones en India, because the bylaws of the ashrams is that the president of the ashram has to be living in India. porque en las leyes de los ashram dice que el presidente de ellos tiene que estar viviendo en la India, Could not be in foreign countries. que no puede estar en otros países. And the third
prominent realized yogi of disciple of Swami Sri Yukteswar. El tercer discípulo importante de Swami Sri Yukteswar Was a young brahmachari, era un Robi joven Narayan. brahmacharya, And many of you may know Robi Narayan. que muchos de ustedes han conocer a Robi Narayan, I met him, he was Swami Hariharananda Giri, que se convirtió en Swami Hariharananda Giri, humble Hariharananda. el humilde Hariharananda. You read the letters, Swami H. Giri, Ustedes pueden leer las cartas. okay? And he was a Paramahamsa. Y él era un Paramahamsa, He was very humble. pero muy humilde. I met him in 1981. Yo lo conocí en 1981. I think it wasn't until around 1991 that you started seeing Paramahamsa Hariharananda. Creo que fue hasta el 91 donde empecé a ver name. a Hariharananda. So he's Swami Giri. Siempre era Swami. Yet he had this infinite ability. Y tenía esta habilidad infinita. 1-2 breaths, samadhi. 1 o 2 Nirvikalpa respiraciones samadhi. samadhi. No pulse, no heartbeat, No pulso, no no latido, breath. no respiración. Really a rare person. Realmente una persona excepcional. True samadhi master, Un verdadero maestro del Paramahamsa. samadhi. Paramahamsa. He can come and go at will. Que podía ir y regresar This Como- extreme, beautiful, blissful God realization state. cuando quisiera de este maravilloso estado de autorrealización. And as simple as saying, hey God, Y solamente decía, Dios, samadhi. samadhi. Hey God, Ega, comes back. y estado de regreso. Okay, very few people Muy pocas personas, in the world. muy pocas personas lo han logrado. Yogananda was a Yogananda. samadhi master. También era un maestro del samadhi. Yukteswar, samadhi master. También el Sri Yukteswar, Satyananda, Bhupendranath, Sayananda, Prayanam, samadhi masters. maestros del samadhi. Lahiri Mahashaya, Lahiri Mahasaya, samadhi master. maestro del samadhi. So this lineage, En este linaje, Babaji to Lahiri, Lahiri to vaya, Sri Yukteswar, Lahiri, Sri Lahiri Yukteswar, Yogananda, Yukteswar, Hariharananda, Hariharananda, Parampara. Parampara. And it's significant that some of you received Kriya initiation today Y es muy importante y significativo que ustedes hayan on recibido Baba's su birthday. iniciación el día de hoy en el cumpleaños de Baba. I explained first Explico that primero just to want to know, que solamente querer saber, to want to know God, to want to querer saber a Dios, have a deeper experience of who we are and our connection, de tener una experiencia tan profunda de quiénes somos con esta conexión a Dios, it's a really big thing. es realmente algo muy grande. It's really a big step in a person's life. Es realmente un paso enorme en la vida de las personas. You don't know how blessed you are. No saben qué tan bendecidos están. The second thing, La segunda, to receive initiation, and all of you have received initiation, que many han of you, recibido iniciación into an authentic lineage, de una By an linaje empowered auténtico, authorized, trained Yogacharya or monk or por una charya Master. empoderado, por Okay. un maestro. that's another really big step. Es algo muy importante, otro paso muy importante. Again, really a rare opportunity, as Baba would say. Realmente es una oportunidad excepcional, como decía Baba. So I want to say I bow you all Así que quiero decir que me inclino ante todos ustedes and I honor you. y que los honro And it's really heart touching y que realmente me toca el that corazón so many people around the world que tantas personas alrededor del mundo are remembering and practicing Kriya Yoga today, recuerden y practiquen el Kriya Yoga el día and de hoy, honoring Baba Hariharananda el cumpleaños de Baba Hariharananda. all over the world. Many, En todo el many, mundo. many. Muchas, Ah. muchas personas. He was a world teacher. Él era un maestro. He could have del stayed mundo.
in Karar Ashram. y podía estar en el ashram de Karar. But at the age of 67, he started traveling, teaching these techniques to others. Pero a la edad de 67 años empezó a enseñar esta técnica a otros. And for 30 years, Y por 30 años, for 30 years, por 30 close años, to 30 years, when most people are retiring, cuando la mayoría de la gente se Baba was jubila, traveling, staying in people's homes, él estaba viajando, estando en casa de las personas, llegaba a casa de las personas, teaching these techniques, enseñando estas técnicas, really trying his utmost to help realmente others. tratando lo mejor de sí para ayudar a otros. Simple message. Un mensaje muy sencillo. Go inside, Vayan adentro get that experience. y tengan Samadhi. esa experiencia de samadhi. Change your life. Cambien su vida. He was a man of meditation. Un hombre de meditación. Believed in these techniques of Kriya Yoga Él creía en estas técnicas del Kriya Yoga 100%. al 100%. And we'd say that the helicopter flies Y by the technique. el helicóptero vuela por The la helicopter is técnica running above y por eso permanece arriba by the technique. por la técnica. So you must practice the technique Así es de que ustedes deben de practicar la técnica as much as you can. tanto como puedan. You have to live your life. Tienen que vivir su vida You también. have responsibilities to your family, to your Tienen job, responsabilidades your para su community. trabajo, para su familia, but pero be a yogi. Kriya Yogi, Simple. sencillo. Watch your breath. Observa tu respiración. Love your breath. Ama tu respiración. Try to perceive the living power each breath. Trata de percibir un poco de poder en cada una de ellas. At the end of his life, he sang a song. Al final de su vida, él cantaba una canción. Calmly search God in the fontanelle. Con calma, busca a Dios en Take la a very fontanela, little breath. con una pequeña respiración. See milk white light. Ve la luz blanca lechosa. Practice Kriya. Practica Wow. Kriya Yoga. So for those of you that have received initiation, Para a ustedes que han recibido la iniciación, you know this technique ustedes conocen esta técnica of short breath, de la little breath, respiración corta, de una respiración very pequeña, feeble breath, una respiración muy débil, and concentrating 10-finger spot, y se concentran en ese 4, punto, 4, and 2. Concentrating, perceiving divine pulsation, se concentran y perciben la vibración divina, searching with love, buscando el amor, merging with this divine pulsation. funcionándose con esta percepción divina, Very little, small, feeble breath, una respiración pequeña y débil, deepest love con el pulsation. amor más profundo buscando. And some of you have seen the red photo of Gurudev. Y algunos de ustedes han visto la foto en rojo Randy de Hopkins took a Gurudev, photo of Baba. He has his hand la on his foto de heart. Baba, que tiene la mano en su corazón He's touching his fontanelle. y está tocando su fruta. Okay. Love God, watch Ama a God, Dios perceive. In every Percibe. breath, don't forget. en cada respiración, no lo olvides. Good. Little breath, Pequeña respiración, pulsation. pulsación. In the pulsation, milk white light, La pulsación de la luz blanca lechosa. divine sound, Sonido divino, all pervading. omnipresente. In your transformation, Y obtengan la transformación. so Babaji taught Lahiri, Lahiri taught Sri Yukteswar, Sri Yukteswar taught Enseñó a la Giri y la Gurudev Giri Baba Hariharananda, the first Kriya. y Baba Hariharananda. Me dio el primer Kriya. Of course, I forgot to turn the recording on. And Gurudev was a young brahmachari, Cuando Gurudev came era from a very wealthy family, un joven brahmacharya, él venía de una familia rica and
His first guru was a householder guru, Su primer gurú era, Vijaya Krishna, era un gurú de casa Krishna from the Calcutta area. del área de Calcuta. And Vijaya Krishna inspired Baba Y Krishna le inspiró and told him he should go to Swami Sri Yukteswar y le dijo, tú te tienes que ir con Swami Sri Yukteswar for initiation. para la iniciación. And he knew that Baba wanted to experience samadhi, so he sent him to Swami Sri Yukteswar. Él sabía que Baba quería experimentar el samadhi, así que lo mandó con And Swami Sri Yukteswar taught him the first kriya. y le enseñó el primer kriya He had read his palm, y le leyó la mano predicted that one day he would join an ashram, y le dijo que algún día él iba a estar en un ashram and also predicted that he would travel all around the world y también predijo que él iba a viajar por todo el mundo teaching Kriya Yoga. enseñando kriya yoga. After the samadhi of Swami Sri Yukteswar, Y después del samadhi de Swami Sri Baba Yukteswar, did join Baba allí Kurar Ashram, Swami Sri Yukteswar's ashram in Puri, fue al ashram de Karar en Puri. and one of the first things he did was he burned all his clothes Y lo primero que hizo fue quemó todas sus ropas because he had very nice clothes, porque tenía ropa muy bonita. and he didn't want anyone to become attached Y to no the quería que clothes. nadie se apegara. So he became a brahmachari living in the ashram, Y se convirtió en un brahmacharya. a very viviendo simple en el life. ashram. He had a message of plain living but high thinking. Él tenía un mensaje de vivir sencillamente, pero pensar de manera muy alta. And there's one story which I'll share, Y hay una historia que les quisiera compartir, that one day, que un día so Baba joined the ashram. ya Baba estaba en el And ashram. during this time, he was under the guidance of, Yogananda was in the United States, Yogananda estaba en Estados Unidos and Swami Satyananda. y él estaba bajo la guía de Satyananda. So during this period, Durante este periodo, in 1935, when en 35, Yogananda went back to the United States, to India, cuando Yogananda regresó a la India, Baba met Yogananda. Baba conoció a Yogananda, Sri Yukteswar had told him to go to Yogananda to learn the second kriya. pero Sri Yukteswar le había dicho que para el segundo kriya fuera con Yogananda, And Baba approached Yogananda, y Baba se acercó a Yogananda and Baba asked Yogananda to show him samadhi. y Baba le preguntó a Yogananda, le pidió que le enseñara samadhi, And Yogananda said to him, "What will you give as an offering y Yogananda le preguntó, ¿qué vas a dar como un ofrecimiento to see this, to para experience que this?" poder ver y experimentar esto? And Baba said, "I give my whole life, Y Baba le dijo, yo te doy even toda mi join the vida, ashram, y se quedó en el to ashram get this experience." para tener esta experiencia. Yogananda was happy. Yogananda estaba muy feliz. And the next day he initiated him into the second kriya Y al día siguiente lo inició en el and segundo showed kriya him y le samadhi. enseñó el samadhi, Yogananda showed him his samadhi state. su estado de samadhi. And while Baba was living in the Kurar ashram, Y mientras Baba vivía en el ashram de Karar, he received the third kriya él recibió el tercer kriya from Swami Satyananda. de Swami Satyananda. And Swami Satyananda spent some time at Kurar ashram, but he was also at Ranchi, another school started by Yogananda. Satyananda estaba una parte del tiempo en el ashram de Karar y otra parte en Ranchi. And so during this period, Baba started knocking on the door of samadhi, Baba en este periodo de tiempo empezó a tocar la puerta de and samadhi he went across the street from the ashram, y se fue al frente de la close, calle del close ashram, to Kurar ashram in Puri, en Puri, en el Karar ashram, for guidance from Upendranath Sanyal, para tener la guía de Sanjal, who
excuse me, who was another disciple and acharya, quien era otro discípulo de Yogacharya, empowered by Lahiri Mahashaya. empoderado por la Hariharananda. Upanchanath was a householder, Y Pensionan era Married un hombre de casa, estaba person. casado. and Upanchanath taught Baba the fourth Kriya, Y le dio a Baba el cuarto cría. and then Baba started to experience samadhi. Entonces Baba empezó a experimentar He el was getting this samadhi inner transformation. y empezó a experimentar su transformación. And again, he went to Upanchanath Sanyal for guidance. Y de nuevo fue con Sanjal para su guía. And Upanchanath said, "Oh, I better Sanjal teach you dijo, fifth and sixth Kriya." te voy a enseñar quinto y sexto cría. So he learned the higher Kriyas. Ahí, But he was already having this transformation. y ahí le dieron la Transformation technique. el quinto y el Transformation sexto cría. technique. Empezó a tener su transformación. So this is how all six Kriyas came to Gurudev. Baba. Así llegaron los 6 Or- crías a Gurudev. And while he was brahmachari at Karar Ashram, Y mientras él era brahmachari en el ashram de Karar, one day an unknown, mysterious yogi, y un día un misterioso yogi, a sadhu, un sadhu, came to the gate of the ashram fue a la puerta del ashram and was rebuking Baba. y estaba preguntando por Baba. "You're a faker. You're a Y le fraud. decía, tú eres un fraude. Tú no You don't sirves, know anything tú about no samadhi." sabes nada del samadhi. And Baba said to him, Y Baba le dijo, "This is how you approach another yogi, another "Es como person?" tú te acercas with a otro insults? yogi con insultos. And the yogi said, Y el yogi le dijo, "I will show you." yo te voy a enseñar. And Baba said he came inside the ashram, Él fue adentro del ashram, sat down, se sentó, samadhi. hizo eso, I'm gone. y se fue a samadhi. I heard this story from Baba a couple of times. And after a short period of time, Y después de un corto periodo de tiempo, Baba started getting worried. Baba se empezó a preocupar. "Oh my God, he died. Oh, Dios mío, él se murió. They're going to come and arrest me. Van a venir y me van a arrestar. They're going to throw me in jail." Me van a echar a la cárcel. And he said, when he had this thought, Y cuando él tuvo ese pensamiento, the yogi sat up. yogi sadhu, So Baba offered him some prasad, regresó y Baba some rice. le ofreció prasad. And Baba said that the yogi took the bowl of rice, El yogi tomó el cuenco de arroz started shoveling it down, y se lo comió rapidísimo. eating it. And Baba's thinking, Y Baba pensaba, he didn't offer any of it to Divine Mother. no le ofreció nada a la Madre Divina. Baba had a Murtius of Kali, Tenía and una Kali Kali. was his Ishta, who he Kali prayed to, era su Divine Mother. hija de Hariharananda. And Baba had this very small little room where he meditated and got samadhi, and where he Tenía prayed. un cuarto muy to pequeño Divine Mother. donde llegaba a samadhi. And so when he had this thought Cuando of, él tuvo este pensamiento, he's not, he didn't offer it to God. no se lo Divine ofreció Mother. a Dios. Baba said the yogi held the bowl out, El yogi and 2 rays of light came from Kali. puso el And he started El plato. watching the rice steam. y llegaron 2 rayos de luz de Kali y empezó a ver cómo humeaba el arroz. And just like that, he started eating again. Y así empezó a comer de nuevo. Now Baba's thinking, Nada estaba pensando he just watched this miraculous event, que había visto this este divine milagro. food that's been blessed, Esta comida realmente ha sido bendecida and he's not going to share any of it with me. y no me la va a compartir. And so when he had this thought, Y cuando pensó eso, Baba said, the yogi, sit here. el Gave yogi le some dio un poco. And Baba jumped up. Y Baba He started, brincó he wanted to share it with everyone in the ashram. y quería compartir con todo el mundo en el ashram. The yogi said, no,
I'll give you some more. This is just for you. Y el yogi le dijo, no, esto es solamente para ti. And Baba studied with this unknown, mysterious yogi for a Y period of time, Baba por un periodo de tiempo estudió con este misterioso yogi who taught him que le enseñó the secret technique la técnica of secreta samadhi. del samadhi. And just as mysteriously as this yogi appeared, Tan misteriosamente como este yogi apareció, he disappeared desapareció after teaching Baba. después de enseñarle a Baba. And so, of course, the question was asked to Baba, Y por supuesto, la pregunta que se le dijo a Baba, is this Babaji Maharaj? ¿este Babaji? Baba said no. Y Baba dijo no, He no said era Babaji. Babaji's aura was a very cooling aura, peaceful, calm. El aura de Babaji es muy pacífica. And the yogi was more, I'll say, divine fire, Y este yogi era como un fuego divino, much more vibrant. era más vibrante. And little breath, Y una pequeña respiración, concentrating in the fontanelle, concéntrate en la fontanela Nirvikalpa, y samadhi. Nirvikalpa Samadhi. So this technique is a very beautiful technique. Esta técnica es muy hermosa. And to really experience the fullness of it, Realmente para experimentarla, to prepare your field, por sentirla, we practice these techniques hay que practicar estas técnicas. in your transformation. Kriya Pranayama, Y transformarse, Kriya Pranayama, Mahamudra, Mahamudra, Paravasta, Paravas, Jyoti Mudra, Jyoti Mudra, Kriya Bow, Shambhavi. las inclinaciones, Chambadi. So Baba believed in these techniques. Hay que creer en estas técnicas. Go inside, La vista, get that experience, tenga change your life. esta experiencia cambia en su vida. In Florida, En Florida, at the end of his life, al final de su over the vida, ashram, en el ashram, he had a sign, él tenía un letrero, be like me, sé como yo, don't worship me. no me adores. Okay, Kriya Yoga is not guru worship. Kriya Yoga no es adorar al guru, Kriya Yoga is experiential es experimentar de technique. la técnica. Technique will make you free, La técnica te va a will hacer give you libre, moksha, liberation. te va a dar la Samadhi. liberación, el samadhi. Yes, we love Sí. the gurus. We have love. Sí The tenemos lineage. amor para los gurús, para el linaje. And in India, Ishta Devata, whoever it is you love. Y en India, Ishta quien quiera que sea que ustedes saben, So whoever you hold in your heart. quien quiera que esté en su corazón. So Kriya Yoga, Baba would say, is not a religion. Kriya Yoga decía que It's the Baba decía que essence Kriya of Yoga no your es una religion. religión. It'll make you a better Hindu, better Muslim, Te va better a ser un Christian. mejor hindú, un mejor musulmán. I would say the essence of religions. La esencia. Kriya Yoga es la esencia de las religiones. And he would say, Y diría, you don't have to wear any special cloth. no necesitan ustedes usar ninguna ropa especial. Real renunciation, La verdadera renuncia Paravasta. está en Paravasta. This is what it means to be a monk, Eso es lo que significa ser un monje. a renunciant. La renunciación, Beyond the mind, más beyond allá the de la body, mente, más allá del cuerpo, infinite. el infinito. I remember him saying to someone, Recuerdo que le dijo a alguien, are you orange on the inside? ¿tú eres naranja adentro? The person was wearing an orange shirt in the class. Porque tenía la persona una camisa naranja. Are you orange on the inside? ¿Eres naranja adentro de ti? In meditation, can you go beyond the mind?
La beyond the meditación te body, puede llevar más allá de la mente, even beyond the breath. aún más allá de la Merge with this respiración. infinite, beautiful, I would say, marvelous power of God. En este infinito, maravilloso poder de Dios. And to say you're a Paramahamsa means that you have this ability. Y decir Paramahamsa significa que tienes esta 1, habilidad. 2 breaths. 1, 2 respiraciones, samadhi. When Baba met Yogananda, Como Yogananda. Yogananda showed him his samadhi Yogananda state. se le enseñó el estado de samadhi. No pulse, no breath. No hay pulso, no hay respiración. When Gurudev Baba Hariharananda achieved Nirvikalpa Samadhi, Cuando Gurudev logró el Nirvikalpa Samadhi, he was in Kurar Ashram estaba en el ashram de as a Karar, brahmachari, era un brahmacharya, and Yogananda came to find out that Baba had Nirvikalpa Samadhi, y Yogananda supo que había tenido Nirvikalpa Samadhi, but he didn't believe it. pero no lo creyó. So Yogananda sent his brother Dice que Yogananda mandó a su with a hermano, doctor. que era un doctor. And I heard this story several times from Baba. Yo le escuché esta historia muchas veces de Baba, Yogananda's brother, el hermano Yogananda, Sananda Lagosh, who painted the original painting of Lahiri Babaji, que fue el que pintó la pintura original de Babaji, met with Baba with a doctor. estaba con Baba, con el A doctor, doctor, un doctor, someone who could really see if there was no pulse and no breath. alguien, un doctor que certify realmente that it's podía true. certificar que no tenía That is pulso, true, that Baba was que true, era en a verdad Sat Guru, un satguru, that he had this ability. que tenía esta habilidad. No question of maybe, No había ninguna cuestión de quizás, okay? Because you're either a butterfly or a caterpillar. porque en realidad eres una oruga o eres una mariposa. You either have that transformation En verdad tienes esa you transformación o no. many times would say, Y Baba muchas veces dijo, many are licking the outside of the coconut, muchos están lamiendo la saying cáscara de how afuera del sweet the coco fruit inside tastes, y ni siquiera saben cómo sabe la fruta but they ya never dentro tasted del it. coco. Nunca la han probado. So Yogananda came, Yogananda sent his brother with a doctor. Hay gente que Yogananda mandó a su hermano con el doctor. And the doctor was, let's go. Y Hurry el up. doctor dijo, vámonos rápido, I have patience, tengo pacientes. because he didn't believe it was true. Porque él nunca creyó Didn't believe it was possible. que era posible, No pulse, no breath. que no podías tener no Samadhi. pulso, no respiración y que podías estar en samadhi. And so they took Baba aside into another room. Dice que llevaron a Baba a otro cuarto And Baba said, the doctor became his disciple, y el doctor llegó a ser su discípulo. because the doctor saw it was true. Porque el doctor vio que era verdad. And many people Y muchas personas experienced experimentaron Baba's Nirvikalpa Samadhi. el Nirvikalpa Samadhi de Baba. Jos Ide in Belgium, Josie D. en Bélgica, Peter, Rajashri Peter Ananda in Holland, Peter en Holanda, in Bogota, en Bogotá también, Yogacharya, who's passed, ya hace mucho beautiful soul. Yogacharya. Baba went to Bogota. Suresh Kodlaker, was in Washington, D.C. Sarvesh, que está en Washington, D.C. Suresh tells the story Sarvesh nos cuenta una historia how Baba had a small gathering at Suresh's house, de que Baba tenía una pequeña reunión en la casa de Sarvesh and he told everyone to come in the evening, y les dijo a todo el mundo que fuera en la noche and you can witness my que samadhi pudiera- state. y que pudieran observar, atestiguar su estado de samadhi. And so in the evening, in the basement of his house, Dice que en el sótano de su casa, en la noche, Baba went into Nirvikalpa, Baba fue a Nirvakalpa and he told Suresh how to bring him back. y le dijo a Sarvesh cómo traerlo de regreso.
Baba's not coming back. pero Baba no regresaba, Still not coming back. tampoco regresaba, todavía no regresaba. Everybody's starting to get excited. Y todo el mundo se estaba ya poniendo nervioso. And Suresh's daughter, Y la hija de Sarveshe, 4 or 5 4 years o old, 5 años, 6, comes bouncing down the stairs. llega bailando por las escaleras, She sees Baba and she sees everybody in a panic. ve a Baba y a todos los demás en pánico. And she wasn't allowed in the basement. Ella no se le permitía estar en el sótano, But she sees everybody, pero and she ella ve sees a Baba, todos y ve a Baba runs over and jumps and sits on his lap. y va corriendo y se sienta en su regazo. Says to him, "Are you mad at me?" ¿Estás enojada conmigo? And after a few moments, Después de los pocos they momentos, heard a very faint voice. se oyó una voz muy débil. "I'm not mad at you." No, yo no estoy enojado contigo. And gradually he came back into Y the body. gradualmente regresó It's the love of a child. por el amor de un niño. And a conversation I've had with Raghavananda a few times. Y la conversación que tuve con How Raghavananda is algunas it possible? fue como esto era posible. And why would you want to come back? Y aparte, ¿para qué quieres regresar? You're in this beautiful, blissful, infinite consciousness. Estás en una conciencia Beyond. infinita, maravillosa, bendita, Yet to be able to come back. y tenía que regresar. And when Gurudev would come back into the body, Y usted regresaba al cuerpo emanated spiritual vibration. y emanaba Emanated una vibración espiritual. waves. You felt it. Olas, olas Vibration, de sound, your vibraciones, whole de body, sonido, todo el cuerpo. molecules. You felt transformed. Se sentía la transformación. He used to say, seeing is being. Y él decía, ver, You're seeing Hariharananda. You're becoming Hariharananda. ver es ser. Si tú ves a Hariharananda, te conviertes en Hariharananda. One last story. And Una última historia. Baba would talk. Do you think I talk? Baba hablaba, ¿usted cree que yo hablo? No, era Baba. Yes. All spiritual talk. Espiritual, nada. And yes. So one day, Un día, Baba came from Washington, D.C. Baba vino de Washington, D.C. And I took the train from Washington, D.C. with Baba. Yo tomé el tren con él de And for Washington. him to travel alone was not easy. So Para él viajar solo no era I muy took the fácil. train to Washington, D.C. to bring him back to New York. Así que yo tomé el tren a Washington para traerlo de regreso a Nueva And York. one of the disciples Y uno de los discípulos, in New York, Nueva York. Elizabeth Ma, Elizabeth Ma, met us at the train station with flowers. con flores. And she drove Baba to who was staying at Virginia Barry's house. Y él llevó a Baba a la casa de Virginia Parish, donde se estaba quedando. And Baba had, I brought Baba into the room, Yo llevé a Baba al cuarto, and he was sitting on the bed, estaba sentado en la cama, and she was sitting in front of him on the floor. I was sitting next to her. y estaba sentada ella en el piso, y yo estaba sentada And junto a ella, he was taking his sweater off, and I went y estaba tomando su suéter, out of the room quitándoselo, to get a glass of water for him. y yo fui, salí del cuarto para traer un vaso con agua, And when I came back into the room, y cuando regresé, there was unending waves of vibration había ondas de and vibración light coming from his body. que no se terminaban saliendo de su Just- cuerpo. I was just wave of my whole head, my whole body, Toda mi cabeza, todo mi Feelings. cuerpo sentía estas ondas, beautiful, blissful wave of estas
ondas energy. dichosas, hermosas. And I didn't want to say anything or do anything to make it stop. Yo no quería decir nada para que esto, Just ni sit hacer there nada quietly para que esto no Really parara. try to absorb and Y surrender. traíamos solamente de These rendirnos y beautiful, blissful absorberlo. waves of Estas ondas tan maravillosas. Shakti. Shakti. And then after a few moments, Y it was después de unos time pocos momentos, for Elizabeth and I to leave. Elizabeth y yo nos fuimos. And when we got a few blocks away from the house Y cuando estuvimos unas cuadras and we were about de to la casa part company, y ya nos íbamos a separar, she asked me, she said, "Can I ask you a question?" ella me dijo, ¿te puedo preguntar algo? Sure. Sí, claro. Was Baba glowing? ¿Estaba Baba realmente brillando? Was he glowing? ¿Estaba brillando? I said, "Ah, you felt it." Ah, tú You lo felt it. sentiste. I thought I was crazy. Yo pensé que yo estaba loco. She felt it. Ella lo había sentido también. Not so crazy. No, estaba tan loco. And the way I can describe this experience, and La forma como puedo describir esto, he was like a cat él era como un gato purring. que estaba You know how a ronroneando. cat purrs, right? You ¿Saben feel cómo ronronea? Baba was like a cat purring. Baba era como un gato ronroneando. And when I told this story, Y cuando In a dije la lecture. historia, cuando la conté, there was another little piece of the story which I didn't know. había otra parte de la historia pequeña que yo no conocía. That when I had left the room Y cuando yo dejé to del get cuarto, Baba some water, me fui por el agua de Baba. she had said to him, Ella le había dicho a él, "Baba, you're like a cat. You're a fat cat sitting on the bed." Baba, tú eres como un gato gordo sentado en la cama. I'm showing. He was purring. Y entonces él empezó a ronronear. And many people experience this. Muchas personas lo This experimentaron, beautiful his presence. esta presencia tan hermosa. And he could be in India, Él podía estar en India you could feel his presence. y sentía su presencia. Be in Florida, En Florida, I'm in New York, can feel en his Nueva presence. York y sentía su Many presencia. people. Baba was beyond time and space. Baba estaba That's más what it allá del means tiempo to y del be- espacio. A guru. Guru. And so a very rare soul, Es una alma extraordinaria, Samadhi master. un maestro de Samadhi And many people de muchas personas all over the world, de todo el mundo, from many different countries, de muchos países diferentes, many different religions, de muchas religiones diferentes, monks and householders. monjes y gente de casa. Baba taught everyone Y él enseñó a love. todos. And the last story, on Baba's last birthday, Y el último cumpleaños de Baba, I believe it was the birthday in Florida. en Homestead, Might en have been- Florida, No, it was the birthday, last birthday. el último cumpleaños, We were at the Homestead, Florida ashram, estábamos en el ashram de Florida, en Homestead, residence of Baba. que era la residencia de Baba. And about maybe 100, 150 people in a big tent. Había en una tienda, en una carpa, 150 personas. Someone in the crowd yells out to Baba, Alguien le grita a Baba, "Talk about Nirvikalpa Samadhi." habla de Nirvikalpa Samadhi. Never did I ever see anyone, be a heckler or yell. You know, Nunca había visto a alguien más Talk que about gritar. Nirvikalpa Samadhi, Baba. And what impressed me the most Lo que más me impresionó was how he reacted. es cómo reaccionó él. He looked at the person Él miró a la without persona hesitation sin ninguna duda and said, "You can do it." y le dijo, tú You puedes can get it. hacerlo, tú lo puedes obtener. Okay? He didn't say, Él lo dijo, oh, Nirvikalpa Samadhi. Nirvikalpa Samadhi. He didn't say, in the scriptures it says. Él lo dijo en las escrituras, dice, Instead, he said, "You can get it en lugar de eso solamente dijo, if tú lo you puedes have lograr the deepest desire."
Si tú tienes el deseo más profundo. And many like this, Y muchos fueron así. little breath. Una pequeña They respiración. went like this, like Así, this, así, this. así, así. Technique, Técnica, perceive, pulsation, vibration. pulsación, vibración. So it's possible. Es posible. Don't think it's possible. No piensen que no es posible. And so Baba shared these techniques, Desde que believed in these techniques. tienen estas técnicas, crean en estas técnicas, He would say, try your utmost. traten lo mejor de Try ustedes, to get samadhi. traten de llegar a It's samadhi. why we are born. Para eso nacieron, It's why we are here, para eso están aquí, to experience para experimentarlo, our own divinity. para la divinidad. And so happy to have this opportunity to share Muy contento de tener la oportunidad a de little bit about compartir the life of Baba Hariharananda. en el cumpleaños de Really a Baba, rare soul. que es una alma Really tan rare. excepcional. Yogananda also, Yogananda también, really rare soul. unas almas And- excepcionales. One more little thing I want to say. Hay una because cosa muy pequeña que quiero Not decir. only was Baba the real deal, true samadhi master, Baba era realmente lo verdadero, and I've el heard this verdadero many maestro de times, samadhi. he was a good person. Él era una buena He persona, really tried his utmost to help people. que siempre trató lo mejor de sí In his mismo heart, para ayudar a otras personas, really tried to help people. que realmente trató de ayudar. It wasn't a game, No era un juego, wasn't politics, no era wasn't política, money, no era lana, wasn't power. no era poder, Love, amor, love, amor. love. Sometimes he hits you so hard on the top of the head. Here, Algunas veces here, te here, golpea here. fuerte ahí en la Don't come cabeza. down. Don't forget. Ahí, no te bajes, no te olvides. So take this opportunity, practice, Tomen esta oportunidad, practiquen and get samadhi. y lleguen al fondo. That's the last thing I wanted to say. Esto es lo último que quería decir. His message was, if I can do it, you can El do it. mensaje fue, yo lo hago, ustedes These lo pueden hacer, techniques. tú lo puedes hacer. Go inside, get that Vayan experience, change your life. Y cambien su vida. So I am going to ask Marlene Marlene, le va a pedir a Marlene to play a little que toque algo, beautiful mantra song una hermosa canción de mantra that Michelle Palmer que Jill Palmer wrote escribió for Gurudev. para Gurudev. And Jill, I don't know if you want to sing along or Jill, no sé si tú quieres compartirlo, cantar. otherwise I'll enjoy listening very, very much. Gracias. Yo lo disfruto escuchando mucho. So hold on 1 second and La disfruto. bring the camera. And then we'll have a little meditation. And then Y at the, después vamos a tener una pequeña meditación. I think you can see. Yes. Esta canción, un día, hace como 2 semanas, This, hace 2 semanas más o 2 menos, weeks ago, more or less, una Kriyavan the me Kriya, envió un audio she sent me an y audio escuché file, allí and then I hear y me heard pareció Jill, muy linda canción and I thought it was y very en mi beautiful cabeza song. solo estaba, tienes que sacarla, And in sacarla my de la head it memoria. was just have to practice it. Y escuché la canción, la pude, con la ayuda de Gurudev, la pude sacar en la armonía And I heard the song, and with the help of Gurudev, I could play it in the harmonium, y simplemente lo olvidé. and
I forgot it. Hace 2 días, creo, 2 days ago, Don Baba me pidió tocar algo para el día de hoy. Don Baba asked me to play something for today, Y yo pregunté allí and I asked, sobre esta hermosa canción. and I asked Jill about this beautiful song, Y ella me compartió and she shared with me que ella la escribió that she wrote it para el cumpleaños centenario de Gurudev for the 100 years of Gurudev en 2007. in 2007.
Thank you. So just for a second to give you a view of our group here today. Here in Guadalajara, Mexico. We have program, initiations, meditation, and there are a few more down. A good size group. With Yogacharya, Ramundo, Baba, and next weekend we have a retreat, Higher Kriya, Second Kriya, Higher Kriya in Puerto Vallarta En la semana entrante, and Puerto Vallarta, Monterrey. y después en Monterrey. And in September, we have another program in Buenos Aires Tenemos and otro programa en Buenos Aires, UCAM en Neuquén, in Argentina. en Argentina. Also, I have a short trip to Brazil in June. Tengo un viaje corto a Brasil en June junio, 24th, 25th, del 24 al opportunity to 27, meditate. la oportunidad de meditar. And also it's the 2-year anniversary of Sarvesh Hariharananda's. Y es el segundo aniversario de Sarvesh, We will el deceso de Sarvesh. surely have a session on Zoom. Vamos a tener una sesión en Zoom. So I'd like to ask you all to sit calmly Les pido a todos que se sienten inquietud, with the eyes closed. que cierren sus ojos. We'll do a short meditation, Vamos a hacer una meditación corta. and then we'll open it up if you would like to share a story of Baba, Vamos a compartir una historia de Baba or simply just say hello. That's fine. So please sit calmly with the spine straight. Por favor, siéntese calmados con la columna vertebral derecha. First, placing the hands on the heart. Pongan las manos sobre el corazón. You can feel the beating of the heart. Sientan el latido de su corazón. Taking a moment to thank God, Tomen un momento para agradecer a Dios, gurus, a los gurus, Gurudeva, a Gurudeva, Ishta,
Aishta, Ishtadevata, Ishtadevi, Aishta Devi, Aishta Devatar, Divine Mother, a la Madre Divina, and the Supreme Infinite God. al Dios Supremo Infinito, Another day, otro día, another breath. otra respiración, Heart is still beating. And concentrating at the top of the head, the fontanelle. y concentrándose en la cima de la cabeza, en la fontanela, Very calm, little breath. una respiración muy pequeña y calmada, Deepest love. con el amor más profundo, Searching in the fontanelle, buscando en la fontanela formless pulsation. la pulsación sin forma. Just letting everything else go. Solo dejemos que todo lo demás se vaya, Calmly watching the fontanelle, con calma observen la fontanela, merging with love. fusionándose con el amor, Triple divine qualities. con la triple cualidad divina, Pulsation, pulsación, milk white light, luz blanca lechosa, all pervading divine sound. el sonido omnipresente, Soundless sound. el sonido sin sonido, Om. Om. Just letting everything else go. Solo dejen que todo lo demás se vaya. Any troubles, any worries, Las preocupaciones, los any problemas, difficulties. las dificultades. Calmly searching for the formless blessings of God and gurus in the fontanelle. Con calma busquen por las bendiciones sin formas de los gurús en la fontanela. Little breath, Una respiración muy pequeña, short breath, muy corta, feeble breath, débil, deepest love, con el amor más profundo. 100% attention in the fontanelle. El 100% de la atención en la fontanela. Searching and merging with the divine light, Fusiónense con la luz divina blanca all pervading, en todas partes. merging with the divine, Fusiónense con lo divino. just letting everything else go. Dejemos que todo lo demás se vaya. Merging with love, Fusionándose con el amor.
as deeply as you can. tan profundo como puedan. Try to go a little deeper, Traten de ir un poco más profundo, beyond the mind, más allá de la mente, beyond the body, más allá del cuerpo, even beyond the breath, más allá de la respiración. merging with the divine, oh God. Fusionarse con lo divino, oh Dios. Baba used to sing a song. Baba cantaba una canción, Take a very little breath. toma una respiración muy pequeña, Calmly search God in the fontanelle. con calma busca a Dios en la fontanela, See milk white light. de luz blanca, Practice Kriya well. practica bien, tía. Even a moment's good company Un momento, will enable a human being to cross the worldly ocean. te va a ayudar a cruzar el océano. Gurudev asked us to keep a constant alertness of the inner self. Una alerta constante del ser interior, Each breath, en cada respiración, deepest love. el amor más profundo. So watch your breath, Observen su respiración, love your breath. amen su respiración. Thank God. I'm still breathing. Y denle gracias a Dios de que todavía está Another breath. respirando. Rare opportunity. Es una oportunidad excepcional. Really a rare opportunity to meditate with you all. Es una oportunidad excepcional y poder meditar con todos ustedes. Remembering Baba. Recordando a Baba. Swami Hariharananda. Swami Hariharananda. Humble Hariharananda. Humilde Hariharananda. Value all. Incluyendo todos ustedes. And really want to say thank you. Y les quiero dar las gracias. Really heart touching to share this journey with you. Para compartir esta jornada con ustedes. Good company will make you good. Buena compañía te hace bueno. And really
really, my heart goes out to all of you. Corazón And really está appreciate con todos ustedes. Realmente lo aprecio. and trying your utmost, as Baba would say, to know thyself. So, Raimundo, do you want to make one or two announcements about our program? Raimundo, ¿quieres hacer unos dos anuncios sobre nuestro programa? Here. ¿Quieres decir algo de los programas? Sí. Hola a todos. Hello, everyone. Estamos muy contentos con un gran programa, un retiro para iniciados We are aquí very happy with the great program, a Hola. retreat for initiation con la compañía de Don Baba. with the company of Don Baba. Somos cerca de 50 personas. We are around 50 people. Estamos practicando y practicando y We are practicando. practicing and practicing and practicing. El próximo fin de semana vamos a tener un retiro para crillas avanzados. Next weekend, we have a retreat for higher Kriya. Y luego, por primera vez, And then for the first time en Monterrey, Nuevo León, México. in the city of Monterrey, Nuevo León, México. Muchas gracias, Thank Don you so Baba. much. Thank you, Don Baba. Gracias a Baba. Thanks, Baba. Thank you, thank you, thank you. And so Vinyama, it's a little later in Argentina. Today there was initiation in Nucan, Argentina, so Vinyama. And Hubo una iniciación en Argentina, en Neuquén, con Sibinamá. resting. So happy to have this opportunity to be with you all. Muy feliz de tener esta oportunidad de estar con todos ustedes. And Y I would ask one or two people if le you want to quisiera share a pedir a una o dos personas de ustedes story or que contaran alguna historia say hello. o que dijeran hola, Mark, Baba, Mark Baba, Jill, Jill, Jill. Jill. Do you want to talk a little about Gurudev or? Sure, I can tell a story of a story. Beautiful. Can everyone hear me? Yes, I can hear you. Yes. Fantastic. So Turn this around. Swami Brahmananda, who was at Gurudev's side for a long time, since the 1970s, he used to tell a story. So it's a story of a story. And he said, at one time, when they were meeting Gurudev in Calcutta, Iban a encontrar con Gurudev en Calcuta and they hadn't seen him for some time, and everyone was really excited to be with him. no lo habían visto en algún tiempo y todo el mundo estaba muy contento de poderlo ver. Someone had brought a box of sweets, Indian sweets, the round laddus, Cajas de dulces hindús. and Gurudev was feeding everyone the laddus. Y Gurudev estaba dándoles de comer a todos. But Baba didn't feed it to your hand that you would take it and put it in your mouth. He fed it directly to your mouth. Baba no te lo daba en la mano para que lo llevaras a la boca, Baba te lo daba directamente en la boca. And everyone was really excited, enjoying the sweets. He was giving 1, 2, 3 sweets to everyone. Estaba muy contento porque Baba estaba dando 2 o 3 dulces. And then someone said, Baba,
Aren't you going to take a sweet? ¿No vas tú a tomar un dulce? And so he took one tiny little piece after he had given everyone 2 or 3 sweets. He took just a little tiny piece and he set it in his mouth and closed his eyes and got really quiet. Y entonces él tomó una pequeñísima parte de un dulce cuando ya cada uno le había dado 2 o 3, lo puso en su boca y estuvo muy callado. Bien. And they said, Baba, why are you taking so little? Why aren't you enjoying with us? ¿Por qué no disfrutas con nosotros? He said, because I enjoy with God. Porque yo disfruto el pensamiento. You all are enjoying with yourselves, Todos but I'm ustedes, enjoying with God. todos ustedes están gozando con ustedes y yo estoy gozando con Dios. Mm. And this was Gurudev, his awareness in every moment, his God consciousness in every moment, in every bite En cada of momento food that he took. él estaba en la conciencia de Dios. He was always feeling God is taking food. I'm not taking food, I'm feeding God. Que Dios tomaba la comida, comía la comida, no él. And While as walking, while talking, any action, he was always in God consciousness. Siempre estaba en la conciencia de Dios. And as we know, our tongue gets us into trouble. Y como sabemos, la lengua The nos functions of the tongue. We say things and we eat things we shouldn't. Eating and speaking. comemos lo que no debemos. So we have a technique. Así que tenemos una técnica, Roll up the tongue. The Control. talk of God and offering God the food. Which brings me to another story. lo que me trae, me recuerda a otra historia. Thank you, Jill. Gracias, Jai Jim. Guru. We see you on Sunday Te veo el for domingo meditation soon. la meditación del sueño. And so one day Baba was at the beach in Puri, Un día Baba estaba en Puri en la playa and it was a gentleman, George, who was y one of había, the people who originally brought Baba to the West. y había un señor ahí, George, que fue uno de los que originalmente llevó a Baba a Occidente. And so they're standing on the beach in Puri, Estaba parado en la playa en Puri and Baba asks him, y Baba le preguntó, how much enjoyment do you get from sex? ¿qué tanto cosas con el sexo? I should roll my tongue up. And he said, oh, Baba. Dijo, oh, Baba. And Baba picks up a grain of sand from the beach. Y Baba tomó un granito de arena de la playa. He says, you see this grain of sand? ¿Ves este grano de arena? This is the enjoyment you're getting from sex. Ese es el gozo que tú tienes del You sexo. see this endless beach of sand. Y tú ves toda esta playa que no te That termina is the de joy I'm arena. getting from God. Y ese es el gozo que yo tengo de Dios. The difference. Esa es la Yes. diferencia. Yes. I should say, Baba didn't say no sex. He said, even in sex, watch God. Baba no decía que no tuviera sexo, lo que decía era que No aún breath, teniendo no sexo enjoyment. estuvieras en Dios. Even in eating food, Aún cuando comes, God is enjoying the food. Dios es el que lo está disfrutando. So in every chakra, in every step of our En cada life, chakra, en cada paso de tu vida, we watch, observamos try to perceive God. y tratamos de percibir a Dios. So I think we have, oh, my computer just made a funny thing. Okay. So I think we will say good night Creo que vamos a decir buenas noches and thank you all for joining us
Y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Really, surely God, gurus, and Baba are happy, Yo sé que Dios, que los gurús están felices, and that you've taken the time to remember. que se tomaron el Gurudev. tiempo para recordar a Gurudev. And simply the best way to honor Baba, Y simplemente la mejor forma de honrar a Baba practice, es la práctica, meditate, meditación, try. tratar. So thank you all. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Thank you. Jai Gurus. Okay, have a good night. We see you tomorrow. Take care.